Primul pe listă, colegul meu Igor Cinkowski, e undeva în spate, lângă din dreapta. Este în Synology de 7 ani de zile, a avut mai multe poziții în companie. Firma, dar acum 7 ani, avea o prezență mai restrânsă pe Europa de Est, a crescut foarte, foarte mult. Și Igor a devenit șeful nostru. Conduce echipa de vânzări și de marketing. Igor, how many people are in your team? 15. Ok, e bine. Și crește, în growing, yeah? România e a treia peste mărime pe regiune, după Cehia și Polonia, iar pe plan mondial sunt pe locul 26. E o piață importantă. Ca lideri, Synology vine cel mai bine în SUA și Germania, deci vedem în China sau India sau alte piețe mai sensibile la preț. Avem soluții de la cele entry level până la gama enterprise și practic noi aici ne focusăm pe de soluții enterprise. Magdalena, și ea e de 7 ani în Synology, e directoare de marketing, cea mai bogată în spate, la care ați primit premiile. Se ocupă de marketing pe toate țările, începând cu Polonia, Cehia, România, Balcani și Ungaria, Moldova. Ismar, în Synology de 4 ani de zile, program manager și team leader acum, Balcani, România, Ungaria și Moldova, și normal că Moldova acolo, e o mare greșeală. E foarte tehnic, dacă apar întrebări mai tehnice sau dacă am eu nevoie de suport pentru discount special sau alte chestii mai sensibile, vorbesc cu Isma, cu Igor, cu GM-ul și eventual și Taiwan pentru prețuri foarte, foarte speciale. Au fost proiecte mari sau sunt proiecte mari sau foarte mari și avem nevoie de tot suportul posibil, o ținem, dar vreau să țin prima cheie. Sunt eu, în Synology de 3 ani și ceva, mă ocup de România și de Moldova. Lucrurile merg bine și foarte bine și sper să avem în perioada următoare mai multe resurse pentru a putea face mai multe campanii. Victor, de la portofoliu, primește sample-urile dintre primele firme din zona asta, Eastern Europe, și încearcă să facă o treabă mai bună. Nu sunt foarte multe mostre, dar eu zic că reușește chestii vizitare. Și o colegă nouă, care sunt mai mult de România, Lila, e de 1 an de zile. Foarte recent, ne va însoți o colegă care a fi toată România și Balcani. Nu am trecut aici, e un proces de onboarding. Synology este o firmă mai specială, nu știu cum e la alte companii, onboarding-ul. La noi durează o lună de zile. Deci vii pe ești la financiar, la marketing, la depozit, te ia și te bagă și te învață despre produse, să știi ce e includerea. Și poate fi destul de dramatic procesul pentru persoane de marketing. Dar trebuie să deci din asta, una de zile, cu teste, cu astea și e destul de stresant. Alexandra va fi marketing pe România. Cred că voi lăsa acum pe colegul meu, Igor, care răspunde de business pe how many countries, Igor? We have in our emerging market region. I believe around 90. 90 countries. Thank you. Ladies, gentlemen, good afternoon. I'm glad that we gathered here today to celebrate and recognize the success of Synology at the Romanian market. I'm really honored that I can be here in front of you. I can say thank you to all the media partners, to all the distributors, and last but definitely not least to the sales channel partners who helped us to build this success on the Romanian market. I will share with you some interesting highlights of the successful story of Synology. Because Synology was founded as a humble company with one single target, and the target was to redefine, to change the way how the people store and manage their data. The year was 2000 when Philip Wong, who is our founder, had the idea that he needs to change the way how people store, how people manage their data. Back then,
he had a lot of experience working for the Microsoft at management positions. He also had the HTC, which was one of the leading vendor or producer of the mobile phones back then when iPhone started. And he decided that the best way how to do this revolution will be to create browser-based software or solution to store, to manage the data. We have been founded or created as a software company in year 2000. After just 4 years, we saw that in order to bring some better performance, reliability for the customers, to be able to optimize the software better for their use, we need to have dedicated hardware for that. So in year 2004, the first base station was introduced. It was the DS101. Next important year was the year 2011, and this is the year when the German subsidiary of Synology was established. This subsidiary is in Düsseldorf in Germany, and besides the German-speaking market, we manage the whole Eastern European market from there. Today, I'm really honored to be able to say that we are the leader in the mass segment of the market worldwide. We sold more than 10 million devices in the meantime. You can see that we have more than 1,200 employees, and big part of them, 2/3 of these employees are the engineers, most of the software engineers. Even though we sell most of the hardware, we still consider ourselves to be a software company. For us, the hardware is just the way how we can deliver the software to the part of the market. So bigger devices, the focus or target of these devices to be able to provide the software for the enterprise customers. So the customers need bigger storage, more performance, and so on. During all these years, we gathered and collected a lot of important customers. You can see that more than half of the Fortune 500 companies use the Synology solutions. I listed just a few of the big companies using our solutions because we have also a lot of customers from the public sector, public sector of the market, government, security services, army, and so on, which we can't, of course, publicly mention. But you may now ask, what is the key? How did we manage to do that? I believe that the key is something called the ecosystem. And there are two parts of the ecosystem. The one part is the solution ecosystem. I don't like to talk about Synology as about the hardware. The hardware, as I said, is just a tool for us to deliver the solution. So there is still the hardware, but on this hardware is running the Synology DSM, the unique operating system developed, which enables the customers to further improve the functionality of Synology devices. And Synology NAS can be a file server, can be backup solution, it can be mail solution, surveillance solution, and so on and so on and so on. There is more than 100 packages currently available, and most of them is for free, just a few of them require a license to run it. So this is the first part. It's really nice to have good solution, but there is something more that you need to provide to the customers, to the partners, in order to be successful. And this is the ecosystem that we created for the partners. This is also the reason why the German subsidiary was so important on the way to the success and to today, because in the headquarters in Taiwan there is the whole development of the products, all the engineers they are there, and we in Germany and also locally here with help of Mihai, we try to do our best to support you, to support the channel, the distributors, and also the media partners to help to support the customers. So I will list just a few things that we did in the last years. We introduced something called express replacement. With help of distributors, we built stock of additional devices with one single target,
and that's the replacement of faulty device within just a few days. Because the normal way how we would run the RMA is that you need to ship the device somewhere to the warehouse, it will get repaired or replaced. It needs to go back to the distributor, to the reseller, and then to the customer. This is the stock at these three warehouse, so they can replace it and then they help or they continue with the RMA with us, but the customer doesn't need to wait. And it's for free for selected devices. This is already good service, but it's not enough for the enterprise customers or for the businesses. They need something more, and that something is NBD, so next business day replacement with different levels of SLAs. For that, we introduced in cooperation with the partner called Techno Group, who further works or collaborates with the local partners via this portfolio of NBD services for our products. Then we also didn't forget about the education. So for us, it's important that our partners know how to choose the right device for the customer, how to choose or create the right solution, how to support them not only before they purchase it, but even afterwards. For that, there is the program called SIT, Synology Intensive Trainings, with multiple modules, starting for the DSM architect, covering the basics about Synology portfolio and the system itself. Next module is the backup architect, focusing on the backup solutions. And there are more modules which are not available yet in Romania, but we will do our best to add them. For example, surveillance architect, focusing on the surveillance solutions, productivity architect, and so on. And based on that SIT program, there is also improved partner program for our resellers to support them when they are selling our solutions. There's also one more thing I wanted to mention, and it's the difference between what the home customers, like consumers, need and what the businesses need. We come from the sector of the home customers. It's not a secret. You have seen the first device that was just device, the 109, this 109 for one HDD. Still, a lot of the sales that we do is made with the small devices, but we see a really strong trend when the bigger devices, the racks, take more and more from the share in sales. What we try to do uniquely is that we try to bring this ease of use that is important for the home users or the consumers. The really easy management of the devices, the low cost for purchasing the devices, and we try to bring that to the enterprise or business part of the market. While we are also adding the new services and products that this part of market needs, like even more reliability. This is the reason why we last year introduced our own HDDs. This year, just recently, I will show, we also introduced the last series HDDs for the stations to even more improve the reliability of the services. This is the reason why we introduced the NBD series and so on and so on. So we believe that we are able to provide, and we aim to be able to provide, the combination of this ease of use, ease of the management, which brings lower cost for the management, for the administration of the services, with this performance reliability that is important for the enterprise part of the market. This is our clear target, to enter and to be important player in this part of the market, and we will go for it. If you would like to have some highlights where we are going, what will be important for us this year and in the future, first of all, it will be backup. Our former CEO used to say that if you lose the photos of your children, then you will cry 2 times. The first time when you will lose them, and the second time when your wife will find out that you lose them. So we understand how important is the backup.
we try to educate the customers, and we also try on our website to provide the solutions. The unique solution we have is the Active Backup suite with Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft, and Active Backup for Google Workspace. And this still will be our focus. Then we will also have new products in the portfolio, because as I mentioned, there may be parts of the market which have higher requirements on performance, for the amount of HDDs, like the storage size and so on. For that reason, for example, we just recently introduced the HD high density 6500 with over 60 HDDs. And we will continue doing that. Last but not least, the focus will be on the surveillance solutions. So again, we just recently introduced the two new IP cameras, BC500 and TC500, with really simple integration into the Synology surveillance station, which is our surveillance solution. That means now we are able to have complete surveillance solution from Synology. You will buy NAS or dedicated NVR recorder for it. You can have Synology HDDs to it. You have Synology cameras to it. These cameras, when you use Synology cameras, you are not required to have any licenses, and the installation is basically just few clicks. It's smart set is one click. Yeah, one click. It's one. Yeah, so it's one click. You don't have to connect before to the camera, do some settings or anything else. The camera will be connected with one click, and then if you want, you can change the settings in the surveillance station there, which is really nice. That's all from myself. Thank you again one more time for coming, for being here with us. I hope you will have a great afternoon. If you will have any questions, any remarks, any feedback, I will be here the whole time. Don't hesitate and just let me know. Thank you very much. Ne vor rămâne până seara târziu aici, deci dacă apar întrebări pe parcurs, suntem deschiși, Igor, Isma, Aneta și Magdalena. Foarte, foarte pe scurt, portofoliul de produse hardware, Synology. Noi suntem focusați în mare parte pe soluțiile stocare și backup, sunt aceste disk station, unitățile desktop, din stânga, și unitățile racabile, cele de partea de dreapta. În total sunt 50 de soluții, deci nu e foarte complicat de identificat cam ce am nevoie și, practic, ușurința în identificare, folosire, instalare și parcă sunt foarte, foarte stabile, ne face cumva alegerea numărul 1. Pentru România e important că raportul de performanță este mult sub A-branduri, da? Sunt multe proiecte în care avem prima șansă. Onorăm convențiile într-un timp foarte, foarte scurt, avem stocuri bune, iar în cazul în care clienții care nu sunt deciși sau nu sunt foarte hotărâți, pot primi soluții demo pentru 2-3 săptămâni, testează și văd dacă face față soluția aleasă. Le putem trimite unitățile racabile, desktop, cu hard disk-uri, cu SSD-uri pentru cache de RAID, cu memorie suplimentară, în curând mobile și camere, deci pot testa să fie sigur că ce au versie de ceea ce au nevoie. De regulă, produsele noastre au o durată de viață cam de 3 ani de zile, cele pentru desktop, pentru consumer, și 4-5 ani cele din gama SMB și Enterprise. Avantajul nostru față de alți mari producători cu renume e că avem prețurile foarte, foarte stabile. Deci, când au fost shortage-uri în ultimii 2 ani, noi nu am crescut prețurile. E adevărat, noile produse lansate, care sunt mai performante, sunt puțin mai scumpe decât vechile produse. Da? Dar prețurile au fost stabile și putem garanta pentru proiectele care au nevoie de termen contract de cadru, 3-4 ani de zile, putem garanta prețul pe perioada mai lungă de timp. Foarte puțin pot face acest lucru. Deci, practic, oferim un dată NAS, sistemul de operare, Distribution Manager, media de stocare, hard disk-uri, SSD-uri, memorie, rețelistică și vrem să fim o soluție completă, one-stop shop pentru stocare și date. În continuare, sunt permise utilizarea hardware de Seagate, Western, Toshiba sau memorii de la alți furnizori. E o listă de compatibilități cu site-ul nostru care continuă, e actualizată. Dar cred eu că consumatorii vor prefera să folosească o soluție
Synology. Dacă apare ceva nefuncțional, noi rezolvăm, creează un tichet în contul lor Synology, ajung se zic la mine la pentru Noisma și rezolvăm destul de repede. O să vedeți în spate, în stânga, pe birou câteva rutere. Avem un portofoliu de 4 modele acum. Sunt o gamă mai high-end de business, sunt neapărat pentru acasă. Sunt nu foarte scumpe, dar nu sunt cele mai ieftine. Nu suntem în piață unde e, nu știu, Tevelin sau alte brand. Da? Sunt însă Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, cu criptare, sincronizare, puteți face VPN. Cred că susține până la 80 de useri simultan, fără fluctuații de transfer de date. Ca și produse noi, în august vom lansa un Unified Controller cu cel mai puternic, ca nivel de preț undeva pe la 7.000 de euro. Avem un model mai accesibil, undeva mai fi cu 2.000 de euro. Piața cere unități din ce mai performante, datele sunt din ce mai mari și au nevoie de o performanță mai ridicată. Deci putem acoperi cerințele clienților din gama SMB, high-end și enterprise. O întâlnesc bază pe discuri SAS cu 12 pay, mai performant, un procesor Intel Xeon. La fel, va deveni disponibil în august și sper să primim o ofertă pentru România cât de suficientă. Ca notă absolută, pentru noi sunt hardware-urile din gama NAS, deci nu hardware enterprise, accesibile. Mai multe modele de la 4 TB până la 12 TB, perfect compatibile cu soluțiile noastre. Au un firmware customizat, optimizat pentru noi și, practic, performanța este utilizată în hard disk third party, CD și sau extern, doar pentru că e optimizat pentru noi. Sunt deja de câteva zile în stocul distribuitorilor locali și vom avea în curând bundle-uri, deci practic clientul final, poate nu sunt foarte familiarizați, vor putea cumpăra un NAS cu 2 hard disk-uri, 4 hard disk-uri într-un pachet complet. Încercăm să facem totul cât mai customer friendly. Față de hardware din gama Plus, cele Enterprise au 5 garanție, nu 3, o rată de transfer anuală mai ridicată, undeva spre 100 de TB pe an, mult peste ce avem în gama NAS. Ca și notă absolută pentru noi este acest e-drive. Știu că a fost lansat oficial acum câteva zile, o săptămână. Din păcate nu avem un demo cu noi să vedeți. Este o jucărie de 40 de grame. NAS to go. Deci, practic, după instalarea aplicației e-drop, veți putea replica tot ce aveți pe telefon și pe computer pe acest e-drive. E ușor de utilizat și nu trebuie să faci nimic manual. Se face automat după instalarea aplicației software. Rata de transfer este foarte, foarte mare, deci peste 1000 de MB pe secundă. Nu mai știu. Isma, I think V-Drive e compatibil cu Mac? If it's compatible with Mac, no, it's not yet. Okay, but it's going to be. Yeah. Okay, so we have coverage for almost all the potential customers. Am lansat de curând pe aceste camere IP, Synology, 5 megapixel. Sunt camere din gama, să spunem, medie spre high. Au ceva inteligență artificială cu people recognition, character recognition, object move-on, sunt multe chestii care camerele de volum nu sunt întâlnite. E foarte ușor de instalat, dar deocamdată avem doar 2 modele. Planul pe termen mediu să avem un portofoliu mult mai diversificat. Visual Station este o dată la care trebuie să conecta camerele IP fără a avea nevoie de un computer, deci are cu HDMI, puteți conecta maxim până la 75 de canale. Încă nu e lansată, n-am dat oficial, probabil în septembrie o vom avea și în România.